Az volt a legfontosabb, hogy olyan előadásokat találjak, amelyek feszítik azt a rendszert, amely számunkra a színházat jelenti a környezetünkben. Tehát útkereső előadások, jó utakat megtalált előadások, amelyek a maguk nemében erősek, és jelzik azt, hogy a színház által a világot le lehet képezni, és kommunikálni lehet a nézőkkel. Nyilván fontos, hogy a mi nézőink számára ez meglepetés legyen, gazdagodjanak ezáltal, és mint szoktam mondani, a legfontosabb oka ennek a fesztiválnak az, hogy kinyissuk a nézők kíváncsiságát, és minket, akik színházat csinálunk, bátorítsanak ezek a látott előadások arra, hogy merjünk kísérletezni. Az ad értelmet a mindennapi munkámnak, hogy olyan új utakat találjak, amivel el tudok jutni, és meg tudom szólítani az embereket, meg tudom állítani az időt. Tehát egy 4 órás előadás, mint amilyen a litvánoké volt, amely meg tudta állítani az időnket, 4 óráig erre figyeltünk, és olyan problémákkal foglalkoztunk, amelyeket Csehov, a zseniális Csehov elénk tár, és ezek mind az emberi létezésnek alapvető problémái. Ez szerintem egy óriási kincs. Most of the time we were talking about the shame of the people, the shame, not it's because you've done something shameless or, some shameful, but the shame as a core of each person. It's a shame to be a human or blah, blah, So, but we were always very playing with the Chekhov, with the theater itself, so we try to do all the things like pretty open to the public, that they can see how the theater is done, how it is building up in the performance itself, and all the effects or everything is we can make our own lines to say about things, to say about the public or about the effects, and we do it pretty openly. If we need some light, we just put the light on the actor, or we don't pretend that we are making some mystical thing. So the purpose of the rehearsals was to take out the mysticism of the theater and to make it really open and playful and simple at the time, but deep as well. Yeah. For me, it's one of the best ways to do theater and to just get rid of this theater, this, yeah. But not in the light way, It's a hard process to get in between the real things and to act like a little bit like a clown, and to do these Chekhovian things very light and with ease and make fun of a lot of things that Chekhov did also in his plays, but not forget that it's all about the
the tragedies of the humans that are participating in the plays, and especially in Uncle Vanya. Yeah, so this life is crashing down in our eyes in the performance, but we see that they don't really do nothing about it, and they're just making a lot of stupid decisions. Elsősorban a doktorim miatt vettem részt én ebben a próbafolyamatban. A doktorimnak a fő témája az a pszichodráma és a színház közti kapcsolat megtalálása, de igazából én a színészet részéről, mivel színész vagyok, ezért legfőképp az érdekel, hogy a pszichodrámát hogyan lehet beültetni egy színészi munkafolyamatba. Az, ami teljesen megváltoztatta számomra így a színházról való gondolkodásomat, mint színész, az igazából az a fajta megközelítés a munkának, azt hiszem, ami egy személyes dolog. Tehát, hogy én, mint színész, muszáj valahogyan személyesen kapcsolódjak ahhoz a munkához, amivel foglalkozni fogok, és ehhez vannak Tominak olyan pszichodrámából átültetett módszerei, amivel megsegítik a színész ahhoz, hogy ne csak egy feladatot teljesítsen, ne csak eljátszon egy szerepet, hanem ő maga testileg, lelkileg, szellemileg is közelebb kerüljön a magához, a munkához is, meg a szerephez is, amit eljátszik. Az, amit nem láttunk az előadásban, de magában a folyamatban nagyon fontos volt, amit alkalmazott, az is, ami a pszichodráma sajátossága, ez a szerepcserés módszer. Tehát, ugye az nagyon fontos tudni Tomiról, hogy nála nincsen már egy előre meghatározott szereposztás. Tehát most is a színészek is mondták, hogy aki a professzort játszott, az utolsó 2 hétbe került be, a Szonya és Jelen a 2 színésznő, akik a Szonyát meg a Jelenát játszották, ők tulajdonképpen az egész próbafolyamat alatt a másik szerepét játszották, és kb. Az utolsó 1 hónapban cseréltük őket meg. Tehát, hogy folyamatosan használja ő ezt a szerepcserés technikát, ami elsősorban azért fontos, mert ad egy könnyedséget a színésznek, ad egy spontaneitást, plusz ugye közben, amikor megcseréljük egymás között a szerepeket, reflektálunk egymás munkájára, látjuk azt, hogy a kollega hogy látja a szerepet, ahhoz képest én hogy látom, ő milyen gesztusokat használ, ő hogyan játsza ezt, hogyan közelíti meg, akkor ahhoz képest én. Csinál olyat is, Tomi nagyon sokszor megkéri a színészeket hogy egy jelenet után, hogy jöjjenek ki a jelenetből, üljenek le a nézőtérre, és akkor nézzék meg, ahogy mások játsszák el. Tehát, hogy ezek egy folyamatos, spontán és kreatív állapotot generálnak, és megnyitják a perspektívát, meg jön hozzá egy játékosság, egy könnyedség, amiből sokkal jobban lehet építkezni, mint egy berögződött, beragadt út mentén. Не, значит не подограешь. Перегрняв. Ja. Welcome. Welcome. Welcome, everyone. I'm glad you've come here to listen to my lecture on the problem of instability and, as I call it, overcoming the obstacle of the uncanny valley.
I'll discuss this subject by looking at two biographies, that of the computer scientist Alan Turing and my own. First, a few words about myself. My name is Thomas Melle, I'm from Germany, but I try to do this in English. And here, picture please, is a photo of me as a child. Oh, cute, no? Well, acting cute in some way. It was taken when I was 6 years old, 1981. I came from a pretty limited background and a gap in the horizon opened and my perspective broadened. On the whole, I liked going to school, so I don't know why I'm looking into the camera like this, pretending to be sad like this. A Rimini protokoll attól nagyon izgalmas színházi képződmény, hogy folyamatosan meglep azokkal a nézőpontokkal, ahonnan dolgokra rávilágít, és rákényszerít egy roboton keresztül arra, hogy az én emberi mi voltomról gondolkozzak. Ez a művészetben egy nagyon használatos technika, tehát annak idején Tádeusz Kántornak volt egy ilyen elmélete, hogy a halálszínház, amelynek az volt a lényege, hogy az élettelen tárgyakon, a halálon keresztül beszél az életről. Nem direkt például mit tudom, bábokat használt, tárgyakat, és az élet hiányával kényszerítette a nézőt arra, hogy az életről meditáljon. Ez a robotos előadás is számomra ezt jelentette. Tehát rá kellett csodálkozzak arra, hogy miben vagyok más, mitől vagyok más, mint egy robot, amely pont úgy néz ki, mint egy ember. És akkor gyakorlatilag tudatosulnak bennem olyan dolgok, amikre különben nem is gondolnék. I was very impressed by the World in My Back, which is a big novel that Thomas Melle wrote about his own condition of being bipolar and not being sometimes able to control his sudden forth and back between depression and maniac states of the disease, trying somehow to control it with medicine. And I thought on one hand that the need or the desire to control our body with medicine, it's very similar to what we're trying to achieve with certain digital tools, be it calendars or your address book or whatever we use in everyday life as to support us, to make us more efficient, to make us more stable when we forget things. And so there was a certain logic in it to produce it together with him. And then in the process, it was super interesting to write the text together with him. To become a permanent mirror or a copy of yourself, you have to go through a process of metaphorical death. Basically, you have to die, even if only for a moment. You can see this here. When preparing to hand yourself over, you repeatedly have to expose yourself to procedures like this, where they make you into an object and something is done to you. This process is comparable to making a death mask. The silicone feels heavy on your face, your whole head becomes more and more sealed off from the outside world, you're completely covered with layers and you feel like an inside-out golem. Here my eyes have already been sealed. I can breathe only through my nose. This is a bit trickier, not just from the outside, but mainly from the inside, because you cannot tell how much you've already been detached from the world. It's a very lonely process. First you think your head is stuck in a mountain or maybe in Earth itself, and humanity and everything else is very remote from you. You're solipsistic, in the dark, thrown back on yourself. Yes, here you cannot see me anymore. I've already disappeared. That's the moment of metaphorical death. Some very instinctive reflexes come up. You have to fight them and convince yourself over and over again, no,
Nothing's going to happen here, and I only have to bear it for another 2, 3, or 4 minutes. It's not that easy. It helps to think of something nice, they say. Well, now you try and think spontaneously of something nice. Here my head or the casing is being cut open again. And yeah, this doesn't happen without injury. Now I'm being cut open. This moment is already the moment of liberation. It will only take seconds now. And then it is a huge relief. I think artificial intelligence, robotics, all this field of new technologies are not interesting by itself, but they are interesting as mirrors to the humans. That's why science fictions are philosophically relevant, because you try to, whatever we project into the technology, it tells something about us. And making a humanoid is a bit like making a portrait, in this case of Thomas Melle, a German writer who has a particular reason why he wants not to be here himself, but rather be represented by a humanoid. And while trying to create a thing that is as close as possible to him, we basically create something that, I don't know, 2,000 years ago it would have been a stone sculpture, and 100 or 200 years ago a drawing or a painting, and later maybe a film. And now it's something three-dimensional, and it's always interesting because it is a document about somebody that we can potentially identify with, and that's maybe the surprising thing, that we can feel empathy towards. I'm doing my best to empathize with you, but are you empathizing with me too? Why am I behaving like you? Just so you can recognize yourself in me? If I could completely control myself, then maybe I could also start expressing something totally new. I could reprogram myself. I would no longer write a book, but program a whole person who carries out actions, a life-size inspiring entertainer maybe. A go-getter, a cultural travel companion, a full-body comedian. I could become a fairground attraction. Let the freak robot talk, €2 for 3 sayings. You look good, Lena. You're going to have a very special day tomorrow, Marcus. I love you, Kevin. I could be sent on tour forever. I wouldn't be in charge of anything anymore, would be freely available, could be fed with 1,000 foreign lines or write automatic poetry, for example. Scattered sandals, a call back to myself, so hollow I would echo. For me, it's very much about theater. It's very much about reflecting on a role that is being played. Here it's being played by a machine, but you know, do you believe it or not? Do you follow the fiction that is partly documentary that we tell? Do you identify? Do you feel something for the story of Thomas Melle, which then becomes the story of I guess people are people on a bigger scale, and then very much also about all of us and our interaction with technology that becomes parts of our bodies, that we may not replace ourselves anytime soon by humanoids, I think, but we are all cyborgs,
needing our mobile phones and feeling phantom pain if we lost them somewhere. While you're listening to this, I will no longer be there. Perhaps I'm already very far away. Perhaps I'm not even alive anymore. So, if you applaud in a minute, you're doing it for yourself, because you probably think that you have passed this Turing test, and for the others in the room, because you gathered here and followed the rules, because you shared some feelings and maybe even understood some things, like a very old, very human program. I think the process made me think a lot about our own idea of freedom to decide things with our independent perspective. And because when you think of artificial intelligence helping us in our uncertainties to decide what doctor should I go to, which is the best hotel to stay at, where to travel along to get to there. We're constantly basing our decisions on evidence given to us by machines, and I think this is probably a travel into a not so distant future that this performance allows us to anticipate, to think of it, what might our cyborg life look like in the future, but on the other hand also what it means now, and to be uncertain and to feel fragile and to not know what to decide, and maybe not being as free as we think of ourselves to be free. A Vitkáczy Színház eladása az olyan, hogy láthattuk volna ezelőtt akár 30-40-50 évvel is Lengyelországban. És mégis ereje volt számunkra. Tehát számomra ez volt izgalmas, hogy ez egy tradicionalista színház, ha így nevezném, hiszen nem változott sokat ez a forma. Ez most nem azt jelenti, hogy a lengyel színház ma ilyen. Ez az együttes, ez ilyen, ez Lengyelországban is különbségnek számít. Érdekes, a 60-as, 70-es években a művészeti alkotások igazságával foglalkoztak, az élet, a halál és a művészet viszonyával foglalkoztak, mit jelentenek az igazi tettek, és ez a mai gondolkodásból eltűnt. Ma igazából a hétköznapi élethez közelítettünk az érdeklődésünkkel, és a művészet is abból próbálja megszerkeszteni elérni a maga céljait. Ez a fajta metafizikus gondolkodásmód, ez nem létezik ma. Obecnie w naszym zespole jest nas 13, nie 19, tylko 13 nas jest. Jelenleg 13-an vagyunk. Ez a közösség alapépítő eleme a társulatnak, a színháznak és nekem, mint a társulat legfiatalabb tagjának. Ez egy iskola. Én folyamatosan tanulom ezt konkrétan. Mindenben segítünk egymásnak, igazi közösség vagyunk. Lehet, hogy néha nem szeretjük egymást, de ez a munkában nem érződik. Nagyon hiszünk ebben, és nem veszítjük el a hitünket. Ez építi az egész folyamatot. Nagyon fontos a folyamatos, közös műhelymunka. Ami még különleges ebben a társulatban, hogy itt mindenki mindent csinál. Mi nem egy ilyen ebben az értelemben vett normális színház vagyunk, ahol mindenre külön ember van,
hanem minden egyes színésznek ki van adva, meg van szabva, hogy mit csinál, hogy miért felel. Építünk, öltöztetünk, sminkelünk, mindent csinálunk. Olyan dolgokat is mi végzünk el, amit más színházakban nem a színészek szoktak. Végig jelen vagyunk a folyamat során, és mindenki részt vesz ebben, a jelmezek előkészítésétől, a díszletek összeállításáig, vagy egészen addig, hogy közösen búcsúzunk el a nézőktől. Ez egy szokás nálunk. Nagyon komolyan vesszük a feladatunkat. Nagyon benne vagyunk ebben, és minden áron művész színházat szeretnénk csinálni. Vétkevics munkásságában nagyon fontos helyet foglal el az a kérdés, hogy milyen szerepe van a művészetnek az életben, az emberek életében. A mi előadásainkban a nézőtér, a játéktér integráns része. Itt is látszik, hogy ez tulajdonképpen egyetlen szoba, és mindenki ebben a szobában van. Nincs meg az a megszokott negyedik fal, ami elválaszt minket a nézőktől. Nagyon sok előadásunkban majdnem, hogy provokáljuk őket, hogy részt vegyenek a játékban. Nagyon fontos számunkra, hogy beleéljék magukat, és velünk gondolkodjanak, velünk érezzenek, ne csak nézzék az előadást. Witkacy nyomában a legfontosabb a metafizikai átélés. Az ő nyomában metafizikai színházat szeretnénk csinálni, ami azt jelenti, hogy minden átélés metafizikus. Ez az embernek az állandó kívánsága, hogy megkérdezze, miért vagyok én itt, ki vagyok én. Most, mivel nagyon zavaros és átláthatatlan az, ami minket körülvesz, emiatt fontos, hogy lássuk, hogy mi történik a világban, milyen kísérletek vannak, hogyan tudnak fontos kérdéseket megvilágítani, milyen módszerek vannak, milyen lehetőségek vannak. Tehát gyakorlatilag emiatt a művészet az tulajdonképpen a művészi formának a váltakozását jelenti. A tartalmak azok alapvetően nem változnak. Úgy érzem, hogy nagyon fontossá válik a színház, viszont egyfajta krízisben van, ami a színházi nyelvet jelenti. Tehát, hogy milyen formája kell legyen a mai színháznak ahhoz, hogy szervesülni tudjon azzal az élettel, ami körülvesz minket. És ez a legfontosabb feladatunk nekünk, akik színházat csinálunk, hogy megtaláljuk ezeket a formákat, hiszen ha nem éles és nem friss formával állunk az emberek elé, akkor a figyelmüket nem tudjuk odairányítani, ami a legfontosabb, vagyis a tartalmi részre.